Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So far we have discussed many topics, under actually major three topics we discussed. Okay, so the third topic is muscular systems as scaffolds in module 3. So module 3 there are two more major topics we are going to discuss. So muscular system as scaffold, skeletal system as scaffold. So muscular systems, definitely we are talking about the muscles which will act as scaffold. Now what is scaffold? We have kind of structures which can support cell attachment or cell growth, understanding. So it's like you can say that a network of mesh kind of network where the cells can be included, incorporated or seeded, and these cells can attach and they can form a particular structure. Okay, so yeah, scaffolds will give the mechanical strength and as well as structural support where the cells can differentiate and divide, differentiate and proliferate and develop a tissue, understanding. So that is why it is called as scaffolds. So in order to understand next two topics, both are related to the scaffolds only, but here two systems we are using, that is muscular systems as scaffold and skeletal systems as scaffold. Now speaking about the muscular system and the skeletal system, that is different case, but we need to know what are scaffolds, right? So now we know what are scaffolds. Scaffolds will act as what? A kind of a mesh structure or a structural network or a network, okay, which will give you the structural and mechanical support for cells to attach on their surfaces and it will grow. Okay, so that it will give you a kind of mechanical support. Okay, so where the cell can attach it, seed, and then grow, cell growth can happen, and as the cells are growing, dividing and growing, then finally it will become a tissue. Now to get that particular tissue in a particular shape, we need scaffolds, understanding. We are having extracellular matrix as a natural scaffold, right? We are having, for example, if our ear should be like this, is like this, that is because of the extracellular matrix which is having the structure like this, so that we are, our eyes, our ears are like this, understanding. So every different parts of our body has got a particular shape. That particular shape requires particular network, or I can say the a kind of matrix, network shape, which will give you that particular mechanical strength and as well as structural feature or a property, understanding. So for this purpose we need scaffolds. This purpose, naturally we are having extracellular matrix which will act as scaffold itself. So whereas for the muscular system as scaffold, the muscular system as scaffold and skeletal system as a scaffold, so two separate topics are there in your syllabus that we will study in this class. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡು, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಥರ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಲೆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸು ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮಗೆ ECM ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So we will see. So muscular systems as scaffold, we will start the PPT. So the use of muscular systems as scaffolds in regenerative medicine is an area of active research and development. So here in this particular topic we are talking about the scaffold, okay, and muscular systems used as scaffolds. But when we are talking about the muscular systems and skeletal systems are using as a scaffold, we should know that this is an active research which is going through in most of the R&Ds, that is research and development. Now the use of muscular system as scaffolds in regenerative medicine. So especially now we are talking, we told that this particular field is an active research in particular R&D sectors, right? Research and development sectors. In what area? For what applications?
The application comes here is a regenerative medicine. So what do you mean by regenerative medicine? All of you know about medicine. What do you mean by regenerative medicine? The biology students might be knowing what is regenerative, but what about non-biology students? So medicine, all of you know, right? Now generative medicine, all of you know. I mean, just you can think what is generative. Now regenerative in the sense, we are talking about a particular cells. We want to prepare, regenerate those cells because the particular cells are not missing. Okay, for example, imagine because of the accident this part of a particular person has gone. Now that part has to be replaced, okay, with a particular regenerative cells, understanding. So in order to get this particular shape of a particular person's tissue in this particular shape, he has to go for the scaffolds. So scaffolds, he has to make the structures which looks like this, okay, and he has to get the cells which are healthy cells in and around here or from here and insert the cells in the scaffold, that is a muscular system. In 3D printing of the bones and ears and all, we have discussed enough about these topics, okay. When you introduce in the scaffold, the things will start developing, the cells will start differentiating, and then they will start and finally it will become a tissue. Now this tissue which is in the form of this, right? Now I have got the tissue, okay, which is nothing but what? Regenerated tissue, understanding. That's why it is called as the scaffolds. Now the scaffolds which have been made, that is used in regenerative medicine. That means we are using the cells as a therapeutic agents here, and which are making as which itself will act as a medicine to create this scaffold, and this scaffold is bringing the same structure of this. So I am getting my proper face off, understanding. So this is simple example I have given you. That means the use of muscular system, the muscle systems as scaffolds in regenerative medicine. Now you know what is a regenerative medicine in an area of active research in R&D sectors. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ US ಆಗ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಪನೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್. ನಾವು ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಜನರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಳೋಣ. ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಥರದ್ದೇ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನೊಂದು ಮಸಲ್ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿತ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ and ability of support cell growth and tissue formation. So what they are saying in this point is the muscles whatever we are having, okay, these muscles have got all the properties of scaffolds. Now what is the scaffold properties? Mechanical support it should get, it should support the cell growth and tissue formation. All these properties are our muscles has got. So muscles have got the potential to be used as scaffolds, understanding. For what purpose? Again, regeneration of the tissues. Okay, due to what?
their inert properties. What are the properties? Mechanical properties, ability to support cell growth and tissue formation. Okay, so why we are having muscles? Because for mechanical strength, right? So we are having the mechanical property in muscles, and also the muscles can support the cell growth and tissue formations. So one example is the treatment of damaged or diseased heart tissue. Okay, any damaged heart is there, or tissue, particular tissue is there, then that damaged tissue can be replaced with a new tissue. Now that new tissue will act as what? Scaffold. Understanding? Getting my point? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು? ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ scaffold. Introduction. So there are case studies. So let's see, there are two case studies in this topic. So the first case study speaks about the researchers have been developed methods for using muscle cells to create functional 3-dimensional scaffold that can support the growth of the new heart tissue. So first case study we are talking about heart tissue to create new heart tissue. That means regenerative medicine again. Okay, so what they are in the particular researchers have succeeded, they have created a 3-dimensional scaffold of muscle systems which is functional. Okay, for what purpose? To support the growth of the new tissues, new heart tissue. Okay, so that was the successful one of the study. So in this approach, muscle cells are harvested from the patient. How it is done? How this particular case study is done? So initially they harvested means they have extracted the muscle cells from the heart, a patient's heart. Okay, and then seeded into the scaffolds. That means scaffolds, the network, as I told you, the seeded. Okay, that means they have put cells inside this muscle matrix, or you can call it as a muscle as a scaffold. Now these particular seeded cells, okay, started growing, and then finally it became a heart tissue. Okay, so here what are these particular scaffolds for the seeding purpose they have used is a hydrogel or artificial matrix. So make sure that it should be a network, that's it. Okay, that scaffold in the sense it should be a network, it can be the hydrogel or a artificial network. So here in this case study they have used the hydrogel or artificial matrix, they have used. So for what you have to do, initially you take out the cells from that particular patient and then seed it on to the scaffold. Now such the scaffolds you can use hydrogel or artificial matrix. Now the scaffold provides a framework of the cells. That means it will give you the framework actually how the heart cells, if it is a valve, it should be like a valve. If it is the capillaries, it should be like capillaries. Understanding? So now the scaffold provides the framework of the cells, okay, to grow and as well as differentiate into the heart tissue. Now the scaffold is providing this environment where when the cells are being added to it, so the cells can divide and differentiate, and then it will start growing, and finally it will give a particular tissue, whatever the structure you want it to be, because you already decided by creating the 3-dimensional scaffold, which is done by the muscular systems. Understanding? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 1ರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು 3D ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು? ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 1. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಹಾರ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ, ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಆ ಪೇಷಂಟಿಂದನೇ ತಗೊಂಡು
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದು ಮಸಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ಆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಇದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಲು ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So that was about case study 1. So case study 2. So another example of the treatment. Okay, here what you can do is the treatment of skeletal muscle injuries. So in like one more case study is there, that is for skeletal muscle. Again, under muscle only we are having skeletal muscle injuries, such as those caused by the trauma or a disease. Even though because of sometimes maybe because of the trauma, or sometimes maybe because of the disease, the skeletal muscle injuries will be there. To treat that, there is one more. The case study is been done and it was succeeded. So again, they have got success in this. So in this case, what they have done, the muscle cells can be harvested. The muscle cells again it can be harvested, seeded onto the scaffold. Again, same procedure, seeded onto the scaffold. So which can be then implanted into the damaged muscle cell. Wherever the skeletal muscle injuries are there, no, there you go and just implant it. Okay. Which will, so this particular damaged, whatever implanted muscle scaffold is there, no, that will give you, that will promote the growth of the new and functional tissue. So finally, once the new cells has been done, so that will be degraded automatically, because these are since muscles have been, it is the scaffold are nothing but biodegradable and biocompatible. Those properties are there. As the new generation, new muscles is generating, this will start degrading. Understanding? So once it is shape is compound, you can either remove or it will degrade by itself. Understanding the case study 2. So case study 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸೆಲ್ ಮಸಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನೀನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಂದ ತಗೋತೀಯ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 1 ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀಯ. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so while the use of muscular systems as scaffold is still in the experimental stage, it holds a great promise of the treatment of variety of conditions. Okay, represents area of active research and development in the field of regenerative medicine. So here what they are selling is, so use of this muscular system is still obviously in the developmental stage, or you can say that it is in experimental stage, which has been trying successful in trying on animals. Now they are doing in the clinical research. So but even though it is in the experimental state, it has got a great potential application in the coming days or coming years. Okay, so where it will present that itself is a proof that it's a area of active research is nothing but what it itself is a proof that it is gaining more and more successful rates. Understanding? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈವನ್ ದೋ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ. ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ muscular system as a scaffold as an introduction. Next topic we are having architecture of this particular muscular systems that we will discuss in the next class.